Well, there, very good afternoon, March. Thanks for joining us here on Trending News. I am Nancy Nalima, and stay with me for the next few minutes as I bring you up-to-speed stories that are making headlines at this hour. The hashtag to use is Trending News, and at Lookuptv on Twitter, Lookuptv on Facebook, and Lookuptv on our YouTube channel is where you can catch this live broadcast. Let's begin. The Court of Appeal has this afternoon rendered its decision on the implementation of the Finance Act 2023. The court has allowed the government to go ahead and collect taxes as proposed in the Finance Act 2023. CS Treasury argued that the suspension of the implementation hindered government operation. The court noted that there will be serious, irreversible economic consequences if the stay of the conservatory orders is not granted. The three judges, led by Mohammed Warsame, Katharina Minoti, and Helen Omondo, say that the appeal will be heard and determined within 60 days. The High Court on June 30th suspended the implementation of the Finance Act 2023 pending the determination of a petition filed by Senator Okia Omtata and 6 other activists. Former President Uhuru Kenyatta attended the memorial service organized by the Azimio coalition to honor the victims who lost their lives during the recent opposition protest, advocating for government action on the high cost of living. The memorial was held at the SKM Command Center in Karen, where Azimio leader Raila Odinga, Wiper leader Kalonzo Musyoka, Martha Karua, and other prominent leaders gathered to pay their respects. God given, and in a way that honors the dead and the wounded. The lives we celebrate today must force this country to pursue more civility in our public engagements. We need to honestly debate whether it is courage or cowardice when the state unleashes artillery and brute force against unarmed citizens, asking for the most basic of basics. Food, with sufurias, yes indeed, on their heads. These are people who were testing the limits of our democracy, who had faith in our constitution, who had faith in their obligations as citizens, and who hoped that one day they too might be leaders, police officers, even presidents in this country. Now, they are gone. Let these deaths and injuries inspire us to do everything we can to make sure that this country lives up to the expectations of our citizens. Today, even as we continue to mourn, celebrate and pray for the victims, we are going a step further. And we're launching a Citizens Emergency Fund to offer practical support to families of the dead and the injured. We appeal to all Kenyans of goodwill, those who love justice, those who wait upon the Lord, to come through for their fellow citizens by contributing to this fund. And I want at this juncture to acknowledge with grateful thanks the contribution of our brother, President Uhuru Muigai Kenyatta, of 1 million shillings. I also want to acknowledge the contribution. And that story will be coming to you in details in our subsequent bulletins right here on Lookuptv. Moving on, at least 200 students from Dururi Secondary School in Nyahururu Sub-County were last night forced to sleep in the cold after a fierce fire gutted down their dormitory. According to the school management and education officials, the fire is said to have started at around 8:30 p.m. when the students were still undertaking their evening preps. Nyahururu Sub-County Education Officer Samson Mburugu said no one was injured during the inferno since all students were in class. Samson Mburugu katika gatuzi dogo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Kwa sasa tuko hapa shule ya upili ya Ndururi ambapo tumepatwa na hii janga la moto ambao umeweza kushoma bweni na vijana
Tumearifiwa tu moto ulitokea hapo saa 3 kasoro dakika 20. Hii bweni imeweza kuchomeka yote, ingawa mwalimu mkuu na kaimu mwalimu mkuu waliweza kuarifu vitengo mbalimbali kama OCS wa hapa Nyahururu pamoja na maafisa wa jinai na pia wahusika katika kaunti hii ya Laikipia, ambapo waliweza kutuma magari ya zimamoto kutoka hapa Nyahururu Laikipia na Karao Nyandarua. Waliweza kupambana hiyo moto, lakini vitu vingi vya wanafunzi vilichomeka. Mwalimu mkuu pamoja na walimu wake wameshikana kwa pamoja na kuchukua hesabu ya wanafunzi vijana wote ambao bweni hiyo imechomeka. Wako sawa, hatuja kuwa na jeraha. Kwa hivyo bado hatujaweza kujua kiini cha moto huu. Upelelezi utaendelea kutoka vitengo mbalimbali. Tunatarajia watu wa Kenya Power, watu wa Public Works, pia DCIO tuweze kufanya uchunguzi. Kwa hivyo kwa sasa hatuwezi tukasema tunajua kiini cha moto huu. Now, President William RUTO has added his voice in condemning Wednesday's coup d'etat in Niger and called for the immediate release of President Mohamed Bazoum. The head of state, who is in Mombasa, urged the parties involved in the coup to refrain from further escalation that might jeopardize the lives and livelihoods of the people of Niger. Hello, how are you? Habari yako? Habari nzuri. Hello, how are you? A section of Azimio leaders in Kakamega County have said that they fully support the Azimio leader Raila Odinga to have bipartisan talks with President William RUTO. The leaders have, however, dismissed claims that Raila Odinga is aiming for the handshake with President Ruto's government. Na wale vibaraka ambao wanaweka conditions wanasema ya kwamba Raila Amolo Odinga anataka nusu mkate. I want to tell you, Baba is not interested in a handshake ya nusu mkate. We appreciate our party leader kwa sababu yeye amesimamia haki na ukweli. So what he's fighting for is what is affecting all the people of this country, irrespective of their party affiliation. Na mimi nachukua fursa hii kuunga mkono Raila Amolo Odinga ambaye ni party leader wa Azimio One Kenya Alliance kwa kukaribisha maongezi na rais wetu William Samuel Ruto. Baba amesema maongezi ambayo anatarajia ikiwa one on one. We don't want those hardliners kuja hapa katikati, because when the two leaders have an opportunity of discussing wataweka Kenya mbele, they have to speak and have a conversation as statement. Na furaha, na hata vile nimekuwa tu hapa nikiongea na gavana wangu, roho yangu imetulia kabisa. Nataka wiki hii vile Rais William Samuel Ruto amesema akitoka Tanzania, na ametoka Tanzania amekuja anaelekea Mombasa huko, akiwa Mombasa aite Raila Amolo Odinga, wakae chini wapunguze gharama ya maisha. Hao wananchi wanaumia. Wapunguze gharama ya maisha. Na wasipopunguza gharama ya maisha, maandamano iendelee. Kijana moja ambaye alikuwa anasukuma mkokoteni kule Nairobi, polisi haramu walikuwa wamepewa bunduki ambazo zilikuwa recovered from thugs ndio wasijulikane. And I'm saying it
Whoever thinks I'm lying, he can challenge me. Now, the Principal Secretary for Crop Development in Agriculture and Livestock Ministry, Kelo Harsama, has refuted claims that subsidized fertilizers were in short supply in the country. The presenting over distribution of the commodity at Sombogo Tea Factory in Kitutu Chache North, the PS assured the farmers of enough stocks to last them up to the next planting season. Mheshimiwa Nyakundi ameniambia kwamba kwa wakulima wa sehemu yake area hii hakuna National Cereals and Produce Board, si ndio? Hakuna NCPP. Sababu kama ni Nyamira, kama ni sehemu nyingine, kama ni Homa Bay, wanaenda mpaka Cereal Board wanachukua fertilizer. Sasa siku ya leo mimi nataka kutangaza hapa ndio itakuwa Cereal Board yenu wa kuchukua fertilizer. Mimi nitapata fertilizer yenu hapa na tutahakikisha kila mkulima yule amejiandikisha atapata. Sisi hatuna shortage ya fertilizer, tuko na kutosha. Bora tu ukipewa usiende kuuza kwa bei ndogo. Make sure unalima na hiyo fertilizer umepewa. Kuja leo kwa sababu ya kufanya last mile ya maneno ya mbolea. Hii mbolea serikali imepunguza kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Na serikali imefanya hii jukumu kwa sababu wanataka kuhakikisha ya kwamba Kenya tuko na chakula ya kutosha. Mwezi wa 3 tulipewa mbolea na hii mbolea imefanya sasa we have surplus of food in our stores. Mwezi ujao tutakuwa na chakula ya kutosha ili tuweze kulisha Wakenya. Na tumeamua ya kwamba kwetu hapa hatutaki maneno ya maandamano. Sisi tunataka kuingia shambani, tupande mahindi yetu, alafu tutauza ile bei sisi tutataka. Na leo tumeleta mbolea, serikali imepunguza mbolea kutoka 7,500 ikafikisha 3,500 na leo imepunguza tu kwa 2,500. Na kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa leo. Na tunaambia wale wenzetu pia mtujoi tufanye kazi na maendeleo. Hatutaki siasa hapa. Na pia tutarudi tena in another month kufungua maneno ya stima kwa hii constituency ya Kitutu Chache North. Hiyo ndio kazi ambayo imetuleta hapa. Tea farmers in Embu County have welcomed the move by KTDA to increase monthly tea prices and bonuses, stating that the increment will benefit them during these hard economic times. However, they have appealed to KTDA Chairman Enos Njeru to review the cost of fertilizer to be brought further down, condemning the erroneous deduction of subsidies in March 2023 towards payment of fertilizers, which was blamed on computer error by the tea agency. The farmers have demanded the new chairman to uphold integrity and end corruption, which they allege has affected service delivery to over 600,000 small-scale farmers. Ni tumekuwa na shida ya wakulima kukatwa pesa, tunaambiwa ni computer error. Unakuta umekatwa pesa yote ya mwezi. Tunaomba hiyo kitu angalie isiwe ikawa imerudiwa tena. Jambo lingine ni tunashukuru serikali kwa kufanya subsidy ya fertilizer. Lakini sisi kama wakulima wa majani chai, hata Enos mwenyewe chairman anajua tunjawahi kununua fertilizer ya majani chai 3,500. So tunaomba aangalie hiyo bei, arundise mahali tulikuwa 1,460. Na namba ni mkulima wa majani chai anaweza kufurahia akisikia mambo ya bonus inakuwa increased ama imeongezwa. Tutoke pale tulikuwa hata tukifikishwa shilingi kama 50 tungefurahia kuona hiyo pesa, sababu kazi ya majani kitu ngumu. Mimi nataka kuongea kuhusu payslip. Payslip tunaona imekuja na mambo mingi na mzuri. Inakuelezea kuhusu production ya shamba yako, inakuelezea kuhusu ile utapata, na inakuelezea kuhusu fertilizer yenye umekatwa, na inakuelezea kuhusu ile utapata kwa bank.
Kwa hivyo inakuelezea yenye umepata na yenye itatolewa. Sasa ningeomba kwa unyenyekevu chairman, kuna watu wakongwe wenye hawawezi elewa hii mambo ya digital kuhusu hiyo payslip. I think kuomba kwangu, naomba wale committee buying center wanaweza someshwa ndio wasomeshe wale wakongwe. And we come to a close here on Trending News, but let me bring you up to speed with what you can be expecting at 7 p.m. and at 9 p.m. Of course, one of the stories taking center stage today is the Azimio Requiem Mass. Now, this is the Requiem Mass for victims who fell during the protests last week on Wednesday, Thursday, and Friday. Now, that has taken place at SKM in Karen, right here in Nairobi. And of course, they showed very graphic images of what the victims are said to have gone through in the hands of police. That is a story that we are keeping an eye on. We'll be giving you the details of what unveiled and the politics as well that surrounded it. And one other thing that now is the talk of town is following the move by the Court of Appeal to lift the conservatory orders barring the implementation of the Finance Act 2023. Now, the consequences of that will now be that the bill itself, the act which was assented to by President William RUTO, will now be implemented in its fullness. We'll be giving you the details of that as well and your feedback, because there's a lot of reaction on social media and in the streets as well. I am Nancy Nalima. I appreciate you for watching. Keep it right here on Lookuptv and have yourself a pleasant afternoon.